the group. Have you seen that? So don't neglect like the introduction part because it has the create, update, like DDL and DML commands. The same thing goes for you, like Mohan, Kirti, and Ramesh. You have idea about SQL? First unmute. Yeah. Yeah. Mohan, you have idea. Kirti? Yeah, I have idea. Okay. Next, Ramesh, you have idea about SQL? Yes, Rohit. Okay, fine. Raghu, seen that SQL introduction? Yeah. Fine. So, if you have any SQL doubts now, tell me first. Like, I just want to clarify them before starting the session, so that it will be easy for you to write the commands. Okay? Or else, like most of you, if you want a separate session on SQL, just drop a message. Based on that, I'll decide like to conduct the session or not. Because in that video, I have told all the basic commands which are required from DDL to DML, which we will use in an application. Okay? Okay. Now, so these sessions will be like on a practical session, like mostly in a website where we are going to use the concepts. In that format, I will teach. Okay? It won't be any theoretical classes. Like for theory, I'll send you the notes, or you have to Google the things. I'll mostly give the task. The task will be on the commands. If I'm showing you one example, the same example can be done in 10 ways. Like you can extend the same thing in 10 to 15 different ways. Okay? So you have to try out all the other things. I'm saying first itself. Fine? Yes. Didn't require much practical things. It's required your imagination where what examples and what variables and methods you have to use. But here you need logical thinking also. Okay? I'll give you the task in that manner also. Now, first thing will be what is JDBC? JDBC full form is what? Java database connectivity. What is JVM? Java virtual machine. First thing, forget about the full forms every time. If someone is asking you a question regarding the JVM or JDBC, they know the full forms. They are asking you the functionality. Okay? What is JVM now? It converts bytecode to the machine. Machine code. Right. It converts bytecode to machine code, you can say. Okay? So, next, what is JDBC now? Any idea? It is an API to access database. It's a API. actually, what is it? I didn't get the thing. The thing is, I'll give an example. Suppose a world meeting is going on. In this world meeting, France minister is there and a Chinese minister is there. Can they interact with each other directly? Is it possible? The question is clear? They can't hear me properly. Hello? Yes, sir. Your voices are low. Just try to answer the things. I'm asking, in a world meeting, if a France minister can interact with that particular Chinese minister directly, is it possible or not? No. No. How they interact then? There will be a mediator to translate the language. Right.
So we need a mediator, right, in order to have a interaction with each other. Then the same way in Java and database, there are two different kinds of and database is a storage. Now Actually, tell me, how it's cutting in between. Can you repeat what exactly you said now? is the voice cutting? Yeah. Your voice is breaking. Fine. So what I'm asking is, Java is a application programming, like we develop applications. Database is a storage purpose. Now, how Java works in that what we write? Is it still breaking again? No, it's clear. I'm asking, in a Java program, if I want to perform an action, how we perform? By using JVM. JVM? I'm asking how to perform an action. Methods. By using methods. Yes. We write methods. Means method calls has been done in order to perform an action. Okay. Now, how database works? Rows and columns. Table. Database is a query or command based scenario. Right? In this we write the commands. Now, can the Java methods understand the queries or commands of SQL? Is it possible? No. No. Hmm? No. They can't understand. Now, can the database understand the Java method calls? No. Can they interact with each other? It's not possible, right? So what we need? We need a mediator. And what the mediator is doing? It's nothing but JDBC. Whatever the Java method calls you are doing, those method calls are converted into commands, database, and whatever the database is returning, those are converted into objects and given to the particular Java. Right? So what is JDBC now? It's a translator or it's a mediator, you can say. Okay? So now what is JDBC? It's a translator. Okay. Which So what it translates actually? It's a mediator lines, Java method calls to database queries and database commands to Java objects. Everyone, is that clear? yes. Yeah. Right. Now, if you say that Java is a particular application programming and database is a storage area and JDBC is a mediator, then we have a requirement. Like suppose if I write system.out.println and in that if I write select star from EMP, what will happen? Let's suppose I'm going to do this. JDBC is a translator, and if I write system.out.println select star from EMP, what will happen? I'm asking. It's the data. System.out.println. Huh? It prints some stuff from here. It prints. Some stuff from here. That's it, right? What is the functionality of system.out.println? Whatever you write in the double quotes, it will print, right? Yeah. Will it retrieve the data? No. No. Is it possible? Like Java understands the commands? No. The basic difference is you have to understand
In Java, we don't have methods which will understand these particular commands. Is that clear? Yeah. Java can't directly write the commands in those methods in Java, particular things. But what the Java people has done, Java has given specifications to database vendors. What specifications we can say? That they need an API or a set of rules and regulations, how a class or a abstract class or interface is written, how the methods will be written. So based on these specifications, the database vendors have to prepare an API. What is API? Percent. మళ్ళీ ఫుల్ ఫామ్ చెప్తున్నారు. Functionality ఏంటిది? API consists of packages that you have to say, right? Yes. Everyone understanding? Yeah. Try to interact. If you don't interact, how can I understand like what examples you are understanding or not? So basic thing here that Java has given the specifications to database vendors, that is a set of rules and regulations to prepare an API, right? So API is nothing but collection of packages, right? So Java dot SQL dot star, JavaX dot SQL dot star. These are the two packages has been developed based on the specifications of Java by the Oracle people. Okay, like most of the database vendors have developed the same thing, java.sql.star or the javax.sql.star, right? So we need an API also. Like if you want to interact with that JDBC, like you want to send the commands to the database and the database should understand the commands, means we need methods which are developed by the database vendors. Those methods are being used by Java. That is an API, right? Then one more question. How can you use a particular database vendor developed API directly in Java? The Java should understand where the particular package is present, right? Best example, at the starting we have set the path, right? You understood, like at the starting we have set the path. Why? To access all packages and classes. Right. Then what packages and classes we are accessing? We can access all the packages related to Java or developed by the Java itself. Now, is this API, like what API we are trying to develop, like database vendors, is nothing but JDBC API. So we need a JDBC API also, right? Now, is this API available for the Java? How can we access directly? We can't access directly, right? We need to set a class path. That is the most important thing. Okay, if you understood why we set a class path or what's the difference between path and class path, that will be huge help for you to writing programming. Basic scenario, we set the path because we are using the packages and the methods of a Java developed or Java people has developed it. Whereas class path means we can access the packages related to other vendors, like database
or server or mail or file upload. అంటే ప్రతి పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీకి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను సర్వర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా నాకు ఒక ఏపీఐ కావాలి, నేను మెయిల్ పంపాలన్నా నాకు ఒక ఏపీఐ కావాలి, ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేయాలన్నా ఒక ఏపీఐ కావాలి. బికాస్ దోస్ ఆర్ సపరేట్ టాస్క్, రైట్, విచ్ ఆర్ నాట్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జావా. సో we need to set those particular class path where the package is located. That is the most important thing. Okay, understood? What is the difference between class path and path? Yeah. Yes. Any doubts, anyone? No. Right. So what is path? Can access the packages of Java. Right. Now what is class path? Access the packages of other vendors. Other vendors in the sense? Databases. Server. రైట్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. జావా తప్ప ఏ ఫంక్షనాలిటీ చేయాలన్నా ప్యాకేజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయకుండా నేను క్లాస్ యూజ్ చేసుకోగలుగుతానా? No. అంటే ఖచ్చితంగా ఇంపోర్ట్ కూడా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజెస్ ఇంపోర్ట్ చేయాలా లేదా జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ స్టార్? ఇన్ ఆర్డర్ టు యూజ్ ద పర్టికులర్ క్లాసెస్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దెమ్. ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు అవి జావాకి అవైలబుల్ గా ఉండాలి, దానికోసం క్లాస్ పాత్ సెట్ చేస్తాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yeah. రైట్. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ప్యాకేజెస్ అయిపోయాయి. ప్యాకేజెస్ తోటి మనము వర్క్ చేస్తున్నాం. జేడీబీసీ రిక్వైర్స్ ఏ పర్టికులర్ జేడీబీసీ ఏపీఐ ఆల్సో, రైట్. నౌ we also required a particular thing, like suppose an example, you have taken a pen drive and you are trying to keep it to a system or a laptop. What message the system will say? That it has recognized an external device, right? Yes. How can the system directly recognize the pen drive? What the process we do at the starting? It installs drivers. Right, that's the most important thing. What type of driver we install? USB. For pen drive to be recognized, what type of driver? Device drivers in the sense it has a name, right? Hard disk Yes. USB. or external Yes. storage. USB driver. In order to interact with that Wi-Fi devices, what driver we have to install? Ethernet. Wi-Fi driver, you can say. Yeah, Ethernet in a sense it will come into that. And apart from that, sound must be coming from a system. Then what is that sound driver we use, right? Yes. For every particular external device to be recognized, we need the drivers. Yes or no? Yeah. The same way that database should know that someone is sending the command. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక కమాండ్ అనేది డేటాబేస్ కి వస్తుంది, అది డేటాబేస్ కి చెప్పాలి. ఫర్ దట్ రీజన్ we need a JDBC driver. What is it? JDBC. driver. Understood? Basic thing will be that without driver you cannot interact with the particular database. ఎక్కడైనా సరే చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం కంపైలర్ చెప్పాలి ఏ డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను అని, రైట్? Now the first thing will be, what are the types of drivers, or what is JDBC driver? It's nothing but Java should know where the database is there. ఇప్పుడు suppose I want to write a letter, so if it should reach the destination, means I should know the address of a particular location. The same way here also Java is sending a command. That command should read this particular database, and at reach అవ్వాలి అంటే ఆ డేటాబేస్ ఒక లొకేషన్ తెలియాలి కదా. That is called as port number. Okay, for every software there will be a port number
in which that particular software like database will be getting installed. Clear? So for that we need this JDBC driver. Without that we can't do anything. And how many types of drivers we have? And till now what you have seen that JDBC is an API, a JDBC is a translator or a medium, and JDBC needs to set a path or a class path. Okay. Yes. And what is the next thing you can say? What we have? There are 4 types of drivers in Java. What are the 4 types of drivers? Anyone? Okay. Before going to the drivers, one question. We have this Java method calls and database, but before Java, what are the languages we had? C++, COBOL. Yeah, C and C++ are the most important things apart from Java, right? Yeah. Now tell me, by using C and C++, can you interact with the database or not? No. Question అర్థమైందా? Yeah. Simple question. I'm asking by using the particular, what is it? C++ programming language. Can I interact with the database or not? No. No, I think. No. Simple thing. Any programming language requires a mediator. The same way, yes, C++ also interacts with a database. How they interact? They need a mediator. And in the same way, where Java is having a mediator, we have a mediator here in C and C++. That too. What is it you can say? ODBC driver. Entity? What is ODBC means now? Simple JDBC అంటే ఏంటిది? Java database. Our database. Interact with database. It's like ఫుల్ ఫామ్ అడగట్లే నేను. ఇందాకనే ఇప్పుడు JDBC అంటే ఏంటి అనేసి ఏం చేస్తుంది ఫంక్షనాలిటీ అది అడుగుతున్నాను. translates database commands. Yes, Java method calls in which we have written the database commands to the database, and whatever the database has given will be given back to the user. So what is JDBC now? Translator. It's a mediator, right? And what is the drawback of ODBC then? అంటే ODBC లేదా డ్రాబ్యాక్ ఉంటేనే కదా మనం JDBCని ఆఫ్ చేసేది. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? Yes. సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ODBC was developed using C language. Okay. Now, what is the drawback of C and Java? Like, what is the difference? Major difference? The Java is open source, but C is not an open source. Apart from that, the major difference. Java is platform independent and Java is platform independent. C is platform dependent.
right? Okay, so basic thing, C language, when use this particular ODBC, this ODBC must be installed in all the particular systems. Okay, Okay. and we are depending on this ODBC, right? Mostly. Yeah. So dependency in the end, it's a problem. So to overcome that, independent things we follow. The same way, the JDBC, which was developed using Java, right? Now, which is better, ODBC or JDBC? JDBC. JDBC. Because it's a Platform. independent of platform, right? So it's a basic thing. Like you should know what's the things we are using. Even though if it is ODBC, it's not required, but you should know that before JDBC, what was the history of previous things, right? Now, after this, what are the 4 types of drivers in Java? First is, just now you have seen ODBC, right? The same way, JDBC, ODBC, bridge driver. What is it? JDBC, ODBC, bridge driver. Okay. So, what are the things it depends on? Suppose I'm having a simple Java application. In this Java application, I just want to interact with a particular database. So I need a database, right? I'm creating a database. But before database, we need the medium through which we can transfer the commands. Like we need a driver. Because just now I said at the starting, without the driver, it can't check anything. Right? Now, apart from this particular JDBC, ODBC driver, we need this particular ODBC bridge driver. Right? The 2 things will be there. So just say, and we need a library files. అండ్ అన్నిటికన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏపీఐ లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? కెన్ యూ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఐ? ఏంటది? JDBC ఏపీఐ కావాలి కదా, అండ్ డ్రైవర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. డ్రైవర్ లేనిది యూ కాంట్ సీ దిస్ JDBC, ODBC. What is it? Bridge driver. JDBC, ODBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ ఉంది, అండ్ మనకి ఏం కావాలి ఇంకోటి ODBC డ్రైవర్. జావా అప్లికేషన్ ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుదామని చూస్తుంది? ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది పర్టికులర్ డేటాబేస్. అండ్ ఆ డేటాబేస్ యాక్సెస్ కావాలి, రైట్? అంటే దాంట్లో కమాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే we need this library files. What is it? Library files or support files, you can say. Okay, and lastly we can interact with, what is it? Now JDBC API యూజ్ చేస్తున్నాను. జావా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక కమాండ్ పంపిస్తున్నాను. ఎక్కడ పంపిస్తున్నాను? హియర్ టు ది JDBC ODBC bridge driver, then ODBC driver, then the library files, and to the database. Same way database will return some records.
but they need to interact with that particular database first in order to get that particular name, like what databases methods you're using. So even like library files or support files are different, right? Clear ఇప్పుడు JDBC ODBC driver and Yeah. Yeah. others. What is JDBC ODBC? ODBC means what? Why are you using ODBC? Since the commands in JDBC, ODBC driver to live. What's the drawback of ODBC? It's a platform You dependent. need to create the driver in every computer or something. Right. So the JDBC ODBC driver. Next, again, this is a type 1 driver, right? Here a type 1 driver, JDBC ODBC driver. Next, second ఏంటంటే what is it? Native API. Native API. And you can say it's a driver. Now, native API driver ఏంటంటే ODBC పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఈ అప్లికేషన్ నాకు ఏమైతుంది ఇప్పుడు ODBC తీసేస్తుంది. నా ఇక్కడ ODBC లేనప్పుడు ఆ ODBC డ్రైవర్ కూడా అవసరం లేదు, రైట్? నెక్స్ట్ ODBC driver, we have a native API driver. అంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఈ లైబ్రరీ ఫైల్స్ సపోర్ట్ ఫైల్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. Again, to access them, what we need the library files, right? Yes. Next, native API లో డ్రాబ్యాక్ ఏముంది? అగే లైబ్రరీ ఫైల్స్ అంటే మరి ప్రతి మెషిన్ లో క్రియేట్ చేయాలా వద్దా? Yes or no? Yeah. So to overcome this, what we have? Network protocol driver. Okay, na? What is network protocol driver then? ఇక్కడ మనకి ఒక అడ్వాంటేజ్ అనేది ఉండాలి, ఒక కాన్సెప్ట్ తీసేస్తే. నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇది డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఫర్ దట్ హియర్ లైక్ సే నేటివ్ అయిపోయి అవసరం లేదు ఇంకా నాకు, ఎందుకంటే మనం ఒక దానిపైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఇక్కడ మిడిల్ వేర్ అనేది కావాలి. ఎప్పుడైనా సరే నెట్వర్క్ అంటే మనం నెట్వర్క్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామని అర్థం. ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసినామంటే సర్వర్ లేదా యాక్సెస్ చేయలేము మనం, రైట్? సో బేసిక్ థింగ్, we need a network protocol driver. Network and we need a middleware server.
రైట్. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ డ్రైవర్ కూడా అయిపోయింది కదా, అంటే ప్రతిదీ ఒక దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ దిస్ థర్డ్ డ్రైవర్, నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్, ఇస్ ఏ ప్యూర్ జావా డ్రైవర్. What are the true Java drivers you can see? Is it? Third one is a pure Java driver known as నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్. ఇప్పుడు JDBC కానివ్వండి, నేటివ్ కానివ్వండి, నెట్వర్క్ కానివ్వండి, కామన్ డ్రాబ్యాక్ ఉందా? It depends on the particular application again, right? So here the last driver, the most important driver, is nothing but thin driver. People think thin driver ki ivanni avasam ledu, like library files and other things we don't require anywhere. Okay. Network protocol driver kuda avasam ledu ikkada naku. And this is also a pure Java driver. I just have to say thin driver. What are the database is doing based on the database commands? Right? Is any type of driver is it? Whatever driver it is. Hello. Platform enable. క్వశ్చన్ అర్థమైంది అసలు? డ్రైవర్స్ ఎందుకు అసలు? డ్రైవర్ అంటే ఏంటిది? ఎవ్రీవన్ ట్రై టు ఆన్సర్. డ్రైవర్ అంటే ఎందుకు అని అడిగాను. It converts the Java instruction. It converts the Java instructions to the database commands. అవునా? కన్వర్ట్ చేసిందని చెప్పాను నేను. వాట్ ఈస్ JDBC? Translates the database commands to Java methods. Database Drivers connected. communicate with the database. Drivers communicate అంటే drivers doesn't communicate. You have to say రెండు అప్లికేషన్స్ అంటే టూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక డ్రైవర్ కారణంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. వితౌట్ డ్రైవర్ దే కాంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండర్స్టూడ్? Okay. ఏరా మోహన్? Yeah. వాట్ ఈస్ డ్రైవర్? Interaction between two applications. It's an interaction between two applications. Arjun, we don't use the 4 drivers. Only one driver is being used in the industry, that is type 4 driver. But we should be aware that among those 4 drivers, why the thin driver is better. Because the remaining 3 drivers were having an issue, like they are having a dependency, where this type 4 driver doesn't depend on anything. Just we need a thin driver which is available directly and we don't require anything else. Just to access that we need to set the class path. Okay. Now what is the difference between path and class path?
Classpath Ramesh. packages developed by Java. Java na. Okay. Path. దాని ఏమంటాం? Path. We need to set the path to access the classes developed by Java. Now, what is the other thing? To access Classpath. other vendors' packages, then it is called as classpath. classpath. Come again. To access the packages of other Vendor. vendors. What are the vendors? Databases, database servers, Databases, servers, and servers. main API or the file upload. Right? అవి మన పర్టికులర్ పాత్ అండ్ క్లాస్ పాత్. వాట్ ఈస్ ఏపీఐ? Consists of packages. Consists of packages. What that JDBC API is java.sql.star, right? Yeah. Now, for C and C++, what's the type of driver you're using? Like, ODBC. ODBC. what's the drawback of ODBC and this JDBC? You need to install that ODBC in all the computers, but with JDBC we don't need it. Right. Platform What's the type and driver name? JDBC, ODBC, bridge driver. which driver? Right. JDBC or DBC, thin driver. Next, after that, Native API, pure. native API depends on native API దేనిపైన డిపెండ్ ఉంటుంది? లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ మషిన్, రైట్? ఆ లైబ్రరీ ఫైల్స్ యాక్సెస్ అవుతూనే ఉంటేనే యాక్సెస్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు, రైట్? అండర్స్టూడ్. Yeah. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి కదా. నేను మీకు సాఫ్ట్వేర్ పంపిస్తాను. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది Oracle 10G. మనం 10G వర్షన్ యూజ్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఈజియర్ కంపేర్డ్ విత్ 11G and 12G for the system to handle the space. Okay? Okay. So, what is the next thing? Oracle 10G అయినప్పుడు దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది వర్షన్ కి. ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ కి ఒక వర్షన్ కి నేమ్ ఉంటుంది కదా, అలానే Oracle కూడా ఒక్కొక్క వర్షన్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ Oracle XE, Oracle Express Edition. And in this Oracle Express Edition, we have a app Oracle product. In this product 10.2.0 is there, server is there, and what is that server you can say? JDBC required inside the server. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ అనేది హోమ్ పేజ్ లాంటిది, అంటే మనం దీంట్లో అన్ని ఎత్తుకోవచ్చు. దాంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? JDBC. Understood? Yeah. నెక్స్ట్, దీంట్లో ఒక రీడ్మీ అని ఉందా? రీడ్మీ అంటే ప్రతిసారి ఒక వర్షన్ రిలీజ్ చేసినా, లేకపోతే మనకు ఒక మాన్యువల్ ఇస్తారు కదా చదువుకోమని, దాంట్లో ఇది ఒకటి. అండ్ ఇది దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది? జావా టు ఎస్సీ 5.0 తర్వాత దేనికైనా సపోర్ట్ చేస్తుంది, దానికన్నా తక్కువ ఉంటే సపోర్ట్ చేయదు. Here it's saying that JDBC thin driver is 100% Java client driver, right? And among those 4 drivers, type 3 and type 4 are the fully Java drivers. And Java పైనే డెవలప్ అయినాయి అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఏ ప్యాకేజ్ యూజ్ చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది? లైక్ క్లాసెస్ 12_g.jar ఉంది. ప్యాకేజ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక దగ్గర గ్రూప్ చేయడాన్ని జార్ ఫైల్స్ అంటాం. ఓకే,
jar is nothing but collection of packages. Okay, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏపీఐ. ఆ ఏపీఐ అనేది ఇక్కడ దీంట్లో ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు మనం. ఇక్కడ ఓజేడిబిసి 14.jar వర్షన్ అయితేనే ఏం చేస్తుంది, 1.4 1.5 వర్షన్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ we need to search for this OJDBC 14.jar. దాంట్లో రిబ్బు ఎన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి? 2. OJDBC 14, OJDBC 14_g.jar ఫైల్. ఇది ఒరాకిల్ 10G వర్షన్ అయితేనే ఈ ప్యాకేజ్. 11G అయితే మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. If you change that software, it will be difficult again. Okay? Understood? ఇప్పుడు ఈ OJDBC 14 అంటే ఏంటిది? ఒక జార్ ఫైల్. జార్ ఫైల్ ఏముంటాయని చెప్పాను? రైట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగానే నాకు ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ వచ్చింది. ఏంటో ఫోల్డర్? ఒరాకిల్. ఒరాకిల్ నాకు ఇప్పుడు ఏది కావాలి? JDBC కదా. JDBC డ్రైవర్ కావాలి కదా, డ్రైవర్. దాంట్లో ఒరాకిల్ డ్రైవర్ క్లాస్ ఉంది. ఒక క్లాస్ ఒరాకిల్ డ్రైవర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ అనేది హార్డ్ డిస్క్ లో ఉందా, ర్యామ్ లో ఉందా? నా హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? ఇందాక నాకు C డ్రైవ్ లో ఉండే, నేను దాన్ని తీసి ఇక్కడ ఈ డ్రైవ్ లో పెట్టాను. అంటే ఇప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తున్నానో కంపైలర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇట్ కాంట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? అందుకోసమే మనము పాత్ సెట్ చేయాలి, క్లాస్ పాత్. సో ఆల్రెడీ మనకి పాత్ అనేది ఉంటుంది కదా. Java, like say in the properties, right click చేసి ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇందులో మనకి అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, దాంట్లో పాత్ అనేది ఉంది కదా. అలానే మీరు ఒకటి కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తారు. ఏంటది? క్లాస్ పాత్, వేరియబుల్ నేమ్. దెన్ ఇన్ దట్ ఈ JDBC లిబ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి వరకు సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేసి ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ వాల్యూలో పేస్ట్ చేశాను. దాని తర్వాత దీనిలో నాకు 2 ఉన్నాయి, OJDBC 14, OJDBC 14_g. మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? 2 1? హలో, బోత్ ఎందుకు? మనకు చెప్పింది ఒకటే కదా, OJDBC 14 అనే కదా. సో స్లాష్ ఇచ్చి OJDBC 14.jar సెమీకాలన్, జస్ట్ ఓకే. ఎన్ని క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలన్నా ఒకటే క్లాస్ పాత్ లో సెమీకాలన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ పాత్ పెట్టుకోవచ్చు. అలా ఎన్నెన్న పాత్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్, already I have created, that's why I'm not clicking on OK, but you have this class path, right? ఇప్పుడు క్లాస్ పాత్ చూస్తే దీంట్లో solid-API. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, you have this thing like commons file upload కి ఒక API ఉంది. మళ్ళా నెక్స్ట్ mail.jar కి ఒక API ఉంది కదా ఇక్కడ. Is it visible everyone? mail.jar, mysql.jar, apache, commons, hadoop, ప్రతి దానికి ఒక పర్టికులర్ జార్ ఫైల్ ఉంది. అది లేకపోతే మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేం. అర్థమైందా? సో మీరు కూడా ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి పాత్ సెట్ చేయాలి. అండ్ హౌ టు సెట్ ద పాత్ ఆల్రెడీ చేసిన యూ హావ్ సీన్. ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ అనేది మేనేజర్ ఇవ్వండి, నాట్ అదర్స్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ థింగ్ యాజ్ మేనేజర్. దాంట్లో ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో కూడా ఉంటుంది విత్ అలాంగ్ విత్ హౌ టు సెట్ ది పాత్.
So I'll just send these things. For everyone, I'm sending this software again. ఇప్పుడు ఇది ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, అండ్ that's the same link I have to forward you. I'm just forwarding the link. సరే, ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ పాత్ చెక్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకుంటారు? జావా పి ప్యాకేజ్ స్పేస్ జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ కనెక్షన్ అనే పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అది ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేశాక మీకు ఇలా మెథడ్స్ వస్తాయి. అంటే అది అవైలబుల్ లేదు అంటే మెథడ్స్ రావు, ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ అంటుంది. ఇవి చేసి పంపించండి నాకు స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఈరోజు చేసేస్తే రేపు హౌ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్, ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం, దెన్ కమాండ్స్ ఎలా సెండ్ చేస్తున్నాం. కమాండ్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, అవి ఒక్కొక్కటి ఎలా సెండ్ చేస్తున్నామో చెప్తాను. క్లియరా? ఫైన్. సో నేను ఏదైనా సరే అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గానే చెప్తాను. దాంట్లో అప్లికేషన్ కి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏవైతే కాన్సెప్ట్ యూజ్ అవుతున్నాయో బేసిక్ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, సో దట్ మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కి ఈజీ అవుతుంది అని. క్లియరా? యా, that's it for today. So just install the software and try to understand క్లాస్ పాత్ కి డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అది మనకి ఇప్పటి నుంచి వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ క్లాస్ పాత్ ఎందుకు సెట్ చేయాలి, ఎలా సెట్ చేయాలి, అదొకటి అర్థమైతే ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్, బై.